এরকম। randomly যা ভাই ওরা তো কোয়েশ্চেন বানাতে হবে। ওরা তো কোয়েশ্চেন কপি করে। হ্যাঁ, প্রিন্ট করে। হ্যাঁ। ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন তো ওরা কপি করে শুধু কোয়েশ্চেন পেপার থেকে নাহলে বই থেকে। এক জায়গা থেকে কপি করে ছেড়ে দেয়। তার তো নিজে বানায়। আলাদা কথা। স্যারের বেশিরভাগ পেপার যেগুলো পাস করা যায় না। মনে কি ক্যামব্রিজে ওইটাই জেনুইন। আচ্ছা, there are several charged object experiences a force when it is placed in an electric and that will produce force, attraction, or repulsion on another magnet nearby. Gravitational force will act on the because of its force is always জানি যে force can be both attractive and repulsive, but gravitation there is no gravitation repulsive. ইয়েস, হয় না তো। Exactly, If it was repulsive, then we would have floated on that. Then we could not have contact with the surface of the earth or ground. exactly. এটা কি Gravitational এটা field is gravitational field is always attractive and never repulsive. Now, what would happen? We would have floated infinitely or would be accelerated away towards the from the earth, away from the earth. Since exactly, that exactly. uh, we are being The thrown away from that surface where there is a region of mass of an object creates gravitational an force the mass of effect. an Yes. object creates an the mass of an object creates a gravitation around it. A mass placed in the field generates a force of attraction. That mass, two masses always attract each other with an equal and opposite force. Some forces are small to measure, a person pulling the earth. Now, we know that earth is pulling a human and also pull the earth, but mass difference and the earth is so big that difference is almost negligible. The earth pulling the human, so the sticking to is not falling off the earth. But when the human is pulling the earth, human has such a small mass that it is not enough to pull the earth upward. Point clear. Yes, because earth has a Okay. huge, Okay. huge. Let's take a diagram on this is a man. Now, earth is pulling the man towards itself, but the man is also pulling the earth towards. But mass of the man is so small that the attraction from the man to the earth is very small. Attraction from the earth on the man is because of which the man is sticking to the earth and falling off the earth's surface. Is this part clear? Lasted 2,000 line ball. Okay. The Okay. last two line.
There are two objects. They have two masses. Mass of the Earth is high comparative to the man. Man, that the force generated from that mass is also small. So the force with which the man is Earth is significant, but mass of the Earth is much greater comparative to the man. So the pulling force of the Earth is also greater. So the Earth is and so hardly that man is sticking to the surface of the Earth, falling off the surface of the Falling off the, not is no or not is falling is on the, not falling off the surface of the Earth. Called but gravity. how? But right. Earth is spinning. Earth is rotating. The only reason a man is not falling off Earth is gravity, right? So actually, not weight. There is Yeah, definitely. Because weight is actually the sum of mass and the gravitation of the planet I'm standing on. Gravity is a different thing. Gravity is the gravitational force of the planet. Gravity is what force on planet which causes to rotation, right? In yes, orbit, yes, right? yes. Acha, we will We will further discuss discuss this it later further. on. Now we need to know about field lines. Word field, what do we understand? There are two type of field lines, radial And the other is uniform, right? and the other is now. Make one thing sure that whenever we are asked a diagram of type of the lines should be of equal length and should have equal distance because the distance and the length of the lines present the attraction. One line is longer than the other, that will that the attraction at that point is greater than the attraction at another point. So the length of these lines must be distance between lines must also be kept constant. That understood. Translation required. তো যখন ডায়াগ্রাম ড্র করব আমি যদি এই লাইনটা ছোট এই লাইনটা বড় ড্র করি এই লেন দিয়ে কিন্তু আমার আসলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা ডিটারমাইন হচ্ছে এটা যদি ছোট হয় তার মানে এই পয়েন্টে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আছে দ্যাট ইজ স্মলার দ্যান দ্য গ্র্যাভিটেশনাল নট ট্রু রাইট এটার বুঝলাম না। আমার কি পুরা জিনিসটা থ্রু আউট হ্যাঁ, সেম থাকে না নাকি? সেম নাও we have learned vector right Obviously, vector pretty obviously. the length represents the amount of force Or if the I have magnitude. Yes, 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 yes. if I have a shorter line, the magnitude is smaller. If I have a longer line, the magnitude is Yes, greater. yes, yes. Pretty So, too. so this point, if I have one line short and one line long, that the magnitude is greater than the magnitude. Yeah, we got, But that's the case, right? That shouldn't be happening. Gravitational yes, field yes, strength should be exactly. constant. So for that, we have to remember the length of the line and the space between the line must be kept constant all times. Yeah, yeah, I can understand. Draw two arrows, but the two arrows and the space must be same. Yes, yes. It's not actually two arrows, it can be many arrows. Now Right. the arrow on the line shows direction of the field. So gravity, not for the arrow shows the direction of the field. For gravity, it will be towards the heavier mass. Spacing of the lines indicate the strength of the gravitational field. Further apart, they are weaker. So I have one diagram like this. So the spacing is not constant in this, but
then we have to Yeah, to yeah, this yeah, yeah, creating yeah, some. yeah. You are drawing And actually clear. It can yeah, be perfect. I am drawing a freehand figure, so it is Yes, yes, perfect. yes. We assume that So the field so line, so the length of in field lines this can be the same. diagram, a space greater, which represents that the field is bigger. This Greater the diagram, distance, the the distance strength of between the field lines is. is Yeah. smaller. Strength of the field is greater. Okay. Actually, the strength, first of all, strength of the field actually, right? Like, Because yes. I have already gone through the worksheet Now, any two coincidentally. point interact each other with force that is directly proportional to the impact of the proportional square of their separation. So, directly proportional as inversely proportional the square of their separation. R square, R square. So, this can be written F proportional to mass of bigger object or object The by R square. Yes, yes. r R square. square, r square or d square. Now, what is r? The two. This is or d. Anything you can go both ways. আচ্ছা আর বল কারণ আর এর অনেকে মনে radius diameter is actually twice the radius something. I think Yes. if you use r it would better sense. The Would- equation is already Let's preferable, right? That's let's why. stick with r. This is the equation for gravitational field strength. Force. The force. Sorry, I had an audio cut. This is the force between the two objects. The force of attraction between the. This part clear. It's Okay. okay Now because we it's know have any like this proportions. Turn it in an equation. But for an equation, right? So introduce the constant actually, right? Yeah. we can say F equal to K into by R square. You can say that. Obviously. Now the constant here won't be K, the capital G, not small one. Yes, yes, So yes. Universal gravitational this is the gravitational constant, the universal gravity equal to universal gravitational. 0.67 into 20. Yeah, let me write it down. আমি জানি বন্ধু আজকে তুমি কি পাবা গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালটা আছে রাইট গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল একটা মজার জিনিস বন্ধু তাহলে আমি বলে দিই এখানে থিস তো পড়া ভাই বন্ধু খালি বলেও দিই তাও মজার বিষয় যত মানে ধরো দুইটা ম্যাচ যখন কাছে আসবে রাইট or it will come closer the actually the gravitational potential is also vector and it can never be positive it can never so is when terms of the both come closer to it okay? And the farther it to go away the distance right actually finite right Yeah. actually So এটা কনসেপ্টটা একটু this বোঝা is লাগবে okay. Let me tell you. This is the force between the
to object. Now we also Acha, know Bundu, one Bundu, thing. wait. I think per kg, yes, like one per kg. Is kg square, right? Like that's one Hmm. square, right? Oh, clear. Hopefully, no problem. So, Bundu, Yeah. you that. Acha, for this kind topic, right? Hmm. Heading, suppose gravitation law constant, suppose, right? The Hmm. law. Hmm. For Hmm. that, you have said na in terms of the beta, in the times, Yeah. yeah, in terms of both radial and uniform. Hmm. Okay, the further About. about both all everything, just in terms of um is gravitational. So in terms of both uniform and radial, that's it. And Okay. Let me tell you times, something. just Let me tell you something. There is a force of gravitation between the Earth, right? yeah. Now, Earth is a sphere, right? Earth is a sphere, like a ball-like structure. Always, but It actually, has it's a a sphere. That's the thing. it has a radial radial gravitational object which is flat or has a flat surface that will have a uniform magnetic gravitational field. Like object attracts each other. Any object which has a mass attracts each other. I guess you have a tape or a laptop or a mobile phone of you. That object is also attracted to you. You are also attracted to that object. I'm How? not talking about the wait, let me tell you. Yeah. What I can the law understand, of but gravity says two objects attract each other. Attraction is not strong enough to bring the thing close to you. Okay, this is the concept. Action may not always be strong objects close. that Okay, means we can determine the field whether it is. yeah. So the mobile phone, laptop you have in front of you, that flat surface has an gravitational attraction which will be a uniform. It will be a uniform field. Has a gravitation, a uniform gravitational field. But any structure which is round or which is sphere in Acha, shape acha, that will wait. I have want to a just. I have some. That is. Acha, are you talking about the spherical or real Earth surface, or Earth surface and object that's kept okay. related? Now let me tell you, I'm talking about both. I am telling you that any Acha, object acha, don't which mind. is Acha, spherical, circular in shape, that object have a radial magnetic. Any object has a flat surface or which is flat. hmm. Now let me tell you something. Earth from our perspective is flat, but it is not flat, right? Obviously not. Earth is not Yes. flat. It has a radial gravitational laptop or phone you have in front of you. From any angle you look, it will always be flat. It is not Yeah. a sphere. Hmm. It is not a sphere. It will have a uniform gravitational Acha, with terms of uniform actually only the gravitational field. laptop or the mobile that shape. That's why. Side of the mobile phone that might be a bit curved, but is that a sphere? So No, obviously right? not.
then that will have Only the a, tiny ball is a sphere ball. yeah, that is a sphere that will have a radial, sorry, a radial gravitational, any object here or not circular, not have a radial, have a gravitation, right? It আচ্ছা is আচ্ছা law. দোষী ওয়েট আমি একটা আমি বুঝছি হ্যাঁ, go ল্যাঙ্গুয়েজ ahead. অ্যাকুরেট আর্থের পার্সন সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন কিন্তু আর্থ মানে সিআরই তো রাইট রিয়েলি এখন দেখ এটা হুম, তুই হরাইজন্টাল গ্র্যাভিটেশন ইফেক্ট টুয়ার্ডস দ্য ল্যাপটপ বাই দ্য ল্যাপটপ রাইট তো মানে দ্য ল্যাপটপ will face a gravitational effect by the earth right? So main thing region is the can be either up as an only earth or on earth at surface. আচ্ছা, now Still, it let is me tell you interacting with the something. earth, right? আর এইসব কিছু because আমাদের বলি, আমাদের আচ্ছা সিলেবাসে দুইটা সিনারিও আছে, on which earth সেন্টারে হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন 4, human হচ্ছে রেডিয়াস, আরেকটা অপশন আছে আর্থ, মানে এটা হচ্ছে আর, ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের রেডিয়াল বা নিয়ে কোনো জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের, ম্যাগনেটিক বলছি, গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের শুধুমাত্র তোমার রেডিয়াল বা ফর্মের ডায়াগ্রাম আঁকতে দিতে ম্যাক্স, তাছাড়া এখান থেকে আরেকবার বলতো বন্ধু লস্ট হয়ে গেছি বললাম যে অ্যাট ম্যাক্স তোমার ডায়াগ্রাম ড্র করতে কোয়েশ্চেন শুধুমাত্র দুই টাইপের আসতে পারে, দ্যাট ইজ ম্যান স্ট্যান্ডিং অন অ্যান আর্থ অর অ্যান অবজেক্ট অন আর্থ, অথবা আর্থ আর আরেকটা প্ল্যানেট সিনারিও ছাড়া কোনো রকম ক্যালকুলেশন বা থিওরিটিক্যাল। কারণ রেডিয়াল, আচ্ছা আমি একটা আর জিনিস বলি, ক্যালকুলেশন আসতে পারে না ফোর্স ইউ লিসেন ইকুয়াল টু টু মি এই যে ফার্স্ট, ইউ লিসেন টু মি ফার্স্ট, রেডিয়াল ইউনিফর্ম এই জিনিসটা এত সিম্পল জিনিস, তা নিয়ে প্যাটার্নের মতো কিছু নাই, রেডিয়াল আর ইউনিফর্মের ক্যালকুলেশন কখনো এফেক্টেড হয় না, হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট, ঠিক আছে কথাটা? না না না, আমি আমি তোরে বলার পিছনে একটা কারণ আছে, আমি কিন্তু তোর সাথে চিল্লাইতেছি না, ঠিক আছে? আর এই জায়গায় একটু আমার ইন্টারফেসটা দেখতেছিস, আই হ্যাভ দিস অডিও মিটার অন মাই সাইড, ঠিক আছে? নরমালি কথা বললে অডিও মিটার কারণে আমি একটু জোরে বলতেছি, ডোন্ট ও থিংক দ্যাট আচ্ছা আই এম শাউটিং অন ইউ, ঠিক আছে? আই এম জাস্ট স্পিকিং না না লাউডার, না জাস্ট ও আচ্ছা 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 আই এম জাস্ট স্পিকিং লাউডার টু অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য অডিও মিটার, ও আই ক্যান ডোন্ট থিংক দ্যাট আই এম শাউটিং অন ইউ, দ্যাটস নট দ্য আগে কোশ্চেন করলাম দেখ না 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 না, দ্যাটস নট দ্য কেস, রাইট? ডু আই লুক অ্যাংরি, ডু আই লুক অ্যাংরি, দ্যাট ইজ দ্য থিং। গিভ, করতে পারি ফ্ল্যাট না সারফেস তো সবকিছু ফ্ল্যাট ঠিক সারফেসের আছে, আমি এখন যেটা বলি দ্যাট ইজ আমাদের একটু সিলেবাসে যা আছে অন দ্যাট রেডিয়াল অথবা আর কোনো ক্যালকুলেশন এফেক্টেড হবে না, জাস্ট ইউর মাইন্ড অ্যান্ড দ্য রেস্ট। থিঙ্ক এই ইকুয়েশনটা তো কপি করা হয়েছে, এটা তো সে লেকচারেও আসছে। আছে আছে বন্ধু কপি করে
সব জায়গায় আছে। এখন আমরা একটা জিনিস জানি না যে F is equal to ma obviously অথবা mg এই তো বললাম। লিখতে পারি? এম দেখা যায়? তাইলে আমি এইখান থেকে পাশে যাই। তাইলে আমার যদি equal to F by m g is equal to লিখতে পারি g of greater into of smaller by r where m এই m টা smaller, তো m কাটা equal equal to to gm small g equal to capital G. এটা কি clear? Yeah, that's a simple derivation. Derivation, this is the formula of gravity. We have to officially, we have to frequent Because calculations. আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল যেই আসে ম্যাথ গুলোর মধ্যে সবসময় বলা হয় যে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ জি, এন্ড একটা জিনিস মনে রাখতে হবে জি এর ভ্যালু আমরা সবাই জানি 9.81, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 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 yes. কিন্তু কিন্তু তুমি যখন ম্যাথ করবে তখন তোমার ভ্যালু অনেকটা এরকম আসবে 7.9 বা 9.91 এমন 9.6, আসবে। 9.5, হ্যাঁ। এইটা এইটা এটা কখনো জোর করে এটা বানাইতে যাবা, বিকজ এক্সামিনার কিন্তু জানে যে তুমি জানো জি 9.8, হ্যাঁ, 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 এন্ড রাইট। এই জিনিসটা কিন্তু এক্সামিনার দেখবে যদি এরকম থাকে লিভ ইট লাইক দিস, এটা জোর করে 9.81 বানায়ও না, 9.6 তো হ্যাঁ, আসে, তাও না, 60 তা তো আসলো, হবেই লিভ না। ইট তাও লাইক তো মেক দিস, সেন্স করবে। লিভ হ্যাঁ, ইট হ্যাঁ। লাইক দিস, লাইক দিস, 9.81 বানাইতে গেলে কিন্তু তোমার তো দেয় আর মার্ক এমনিতে দিবে তো না, অনেক স্ট্রিক্ট। এটুতে জিরো দিয়ে দেয়, এটুতে জিরো দিয়ে দেয়, তো ওরা বলছে ক্যালকুলেট করতে, জানো সেটা বলতে বলে নাই, ঠিক হ্যাভ টু আছে? মেইনটেইন স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড দ্যাট। হ্যাঁ, ওরা যেটা চাইছে সেটা দিতে হবে ওদের, ওরা কিন্তু যেটা চাইছে সেটা না দিয়ে জানে বন্ধু আদিল, এর জন্য একটা আছে। জিনিস, কি আজকে মানে যে এত ভিডিওটা কনসেপ্ট শুট, ভালো। আচ্ছা আজকে যে ভিডিওটা শুট হচ্ছে এই হ্যাঁ, ভিডিওটা বল। কালকে পাবো, ভিডিওটা কালকে পাবা, বিকজ আমি আজকে এডিটিং এ পারবো না, আমি এই ভিডিওটা কালকে পোস্ট। আচ্ছা সমস্যা নাই তুমি উই কিন্তু নো বন্ধু দ্যাট একটু ফোর্থ চেষ্টা ইয়ার, করবো তো আমার সুযোগ পাইলে আমার একটু জানায়ও। আরে কইলো আমারে সব জানায় বলবো চেষ্টা চেষ্টা করতেছি, সময় নাই বন্ধু। হ্যাঁ, ওইটাই হ্যাঁ, আমি বললাম আমি আরকি তোমাকে চেষ্টা করি রিমাইন্ডার। একদিন ওকে। একদিন সময় দেবো চিন্তা। আচ্ছা, একটা জিনিস কি আমরা জানি, ডু উই হ্যাভ আইডিয়া অ্যাবাউট দিস স্পেস টাইম ফ্যাব্রিক? বললা? কি বুঝলাম না এটা। স্পেস টাইম ফ্যাব্রিক, না, না, না। let me that video, Can see the screen. so this is the video. Okay, now let me use এই যে ট্র্যাম্পোলিনটা দেখতেছো, এই ট্র্যাম্পোলিনটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে দ্য স্পেস ফ্যাব্রিক, ঠিক আছে? টাইম ফ্যাব্রিক ইজ সামথিং লাইক দিস, অফ অ্যান ইলাস্টিক, এটার মধ্যে সবকিছু আমরা মনে করি কি স্পেস করতে, না, একটা না, না। ফ্যাব্রিক, ফ্যাব্রিক যার মধ্যে হ্যাঁ।
Okay. Hold on. I guess the sound isn't. Sale. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time. Is this part clear? Object ওয়ার্ক স্পেস টাইম। আমরা বললাম না যে সব অবজেক্ট একটা একটা অ্যাট্রাক্ট করে, এইভাবেই অ্যাট্রাক্ট করে কিন্তু লাইক দিস ইজ দ্য স্পেস টাইম ফ্যাব্রিক। এভরি প্ল্যানেট এভরি Feel that curvature and move accordingly. And if you have more mass, in the universe is You seem to be hold on, blank. I'm not blind, it's network. gravity is that you're not feeling for gravity. This is micro. This is no. There's literally a spandex.com. You can get a sheet like this if you buy the sale stuff, so you don't get like for like $20 maybe, depending on the. And but matter, it also works on feel that interaction. And so that's Now আমরা যে জিনিসটা আমরা যে জিনিসটা দেখতেছি দ্যাট ইজ যখন এই বল দুইটা প্লেস করলো তখন ওই স্পেস টাইমটা আমরা না বলে আমরা এটা যে ফ্যাব্রিকটা বেন্ড হইলো না খানিকটা, বেন্ড হওয়ার কারণে একটা নিচের দিকে একটা পুল আসে না, একটা বেন্ডিং আসে না মাঝে, যেটা ওয়ার্প বলতেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। এই ওয়ার্পটার কারণেই কিন্তু একটা জিনিস আরেকটা অ্যাট্রাক্ট করে। ভিডিওটা দেখো পুরোটা। Objects warp space-time, feel that curvature and move accordingly. And if you have more mass, বলতেছে you're right there on that. এই ওয়ার্পটার কারণে কিন্তু একটা জিনিস আরেকটা অ্যাট্রাক্ট করে। Bend space-time more. And so if you have objects there, they're going to respond to that, right? এখানে কিন্তু বেন্ডিং অফ স্পেস টাইম ইজ গ্রেট। এখানে কিন্তু বেন্ডিং অফ স্পেস টাইম ইজ গ্রেটার। দেখো জিনিসটা কিন্তু মাঝখানে যে বসছে, মাঝখানে বসাতে ওর কিন্তু চারপাশের অ্যাট্রাকশনটা বাইরে গেছে। দেখো মাঝখানে কিন্তু ইয়েটা যেটা গর্ত যেটা বা ওয়ার্প যেটা ওয়ার্পটা কিন্তু বাইরে গেছে, কার্ভেচারটা কিন্তু বাইরে গেছে। দেখো The ভিডিওটা seems to be lacking. Earth makes the sun move a little bit, but it's so small you can ignore it. The moon makes the Earth kind of wobble around a point 3/4 away from the center of the Earth. We usually don't account for that when we look at satellite motion. Well, instead of just letting go of one, what if I give it a sideways push? Now it orbits. Now it's losing energy, which wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things, but this one does lose energy and spirals in. If I don't push it as hard, it will do an ellipse for a while anyway. And more here. So one of the things I thought of to do with this is when you study the solar system, all the planets are going around the sun the same way. Why is that? Did God decide that he only liked clockwise, or as whether he's above or below the solar system, right? Why is everything going in the same direction? Well, the answer is it wasn't. Different directions. But there was a preferred direction. The disk it formed from had a slight preference one way. আচ্ছা এইখানে কি হইলো এটা বুঝছো? এইখানে কিন্তু এই যে মাঝখানের যে ম্যাচটা, দিস ইজ রিপ্রেজেন্টিং আওয়ার সান। আর যে ছোট ছোট মার্বেল গুলো ছাড়লো না,
Actually, I Z can the video. video is paused. The pause I know, but still, I can just visualize clearly. I just cannot link it properly. Okay, listen to me. This fabric, the fabric, ঠিক আছে, যখন একটা ম্যাস Acha, প্লেস blue করলাম, color, right? Blue color. হ্যাঁ, তখন ফ্যাব্রিকটা স্ট্রেচ হইতেছে না? Acha, yeah. এইখানে একটা কার্ভ আসতেছে না, এই যে একটা কার্ভেচার ক্রিয়েট হইছে না, Due একটা to what? গর্ত ক্রিয়েট হইছে না, ডিউ টু দ্য ম্যাস। Acha, 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 acha. ম্যাসের কারণে একটা গর্ত ক্রিয়েট হইছে না? Yeah, but space. হ্যাঁ, দিস ম্যাস রিপ্রেজেন্টস আওয়ার সান। এই যে ছোট ছোট যে মার্বেল গুলো ছাড়ছে, দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য প্ল্যানেটস। এখন ইনিশিয়ালি কি হইছে আমি বলি। ইনিশিয়ালি দ্য সান ওয়াজ ইন দ্য সেন্টার and everything was just going straight, ঠিক আছে, এগুলা কিন্তু গোল গোল ঘুরতেছিল না, স্ট্রেট যাচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু যেহেতু সান একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আছে, তো যখন এই ফিল্ডের মধ্যে আসছে না, তখন we have seen circular motion, right? So হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই ফিল্ডে কানেক্টেড হওয়ার কারণে সানের চারপাশে ঘোরা শুরু করছে। Things are actually moving straight, but because of that attraction between the sun and planet, the planet is not going away straight. The planet is just rotating around the sun. Let me show this once more. Wait. Acha, acha, I can Wait. get it now. Look carefully. Going around the sun the same way. What is happening here? Did God decide that he only liked clockwise, or depends on whether he's above or below the solar system, right? Why is everything going in the same direction? Well, the answer is it wasn't. Different directions. But there was a preferred direction. The disk it formed from had a slight preference one way versus another, and things going the opposite way got eliminated, and when it's all said and done, everything's going the same way. That works 90% of the time. দেখছো, এইখানে যে জিনিসটা হইছে, বেসিক্যালি সোলার সিস্টেমে কিন্তু এই জিনিসটাই হয়, বাট এইখানে হচ্ছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স আছে, গ্র্যাভিটি আছে, এই ফ্রিকশন আছে। স্পেসে এগুলা কিছু নাই। স্পেসে যেহেতু কোনো ফোর্স নাই, সেই কারণে এদের মোশন কিন্তু যেমন আছে তেমনই আছে, এরা কিন্তু স্লো ডাউন করতেছে না। এইখানে ডিফারেন্ট অপোজিং ফোর্সেস এর কারণে স্লো ডাউন করছে, বাট স্পেসে কিন্তু স্লো ডাউন করে না। এরপরে দেখো, আবার দেখো, আবার দেখাবো। And so I have slightly more in one hand than another, but I don't consciously do that. And you want to get them so they spread out a little when you throw it. দেখো, সব কিন্তু ঘুরে ওইটার কাছে চলে যাইতেছে। দেখছো? But those things are out of the plane also, that weren't near the preferred plane also got eliminated. সোশে ভিডিওটা একটু জুম কর তো। ভিডিও জুম করতে হবে। অনেক কিছু মানে ক্লিয়ারলি মানে ভিজিবল না মনে হয়, সিমস লাইক ইনভিজিবল, কিন্তু আই ক্যান সি দ্য ভিডিও বাট আই ক্যান জাস্ট মানে রিলেট দ্য মানে অবজেক্টস মানে রিলেটিং দিস ভিডিও, জাস্ট দ্যাট থিং। ওয়েট। Now my students use a PHET. প্রবলেম হচ্ছে আমি মিটে এটারে মনে হয় জুম করতে পারবো কিনা আমি শিওর না। না আমি তোর কথা সবই বুঝছি, কারণ এটা হচ্ছে জাস্ট একটা এলিপ্টিক্যাল শেপ, এখানে এলিপ্টিক্যাল এর ব্যাপারটা আছে, যেহেতু একটা অরবিট করতেছে, একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে, নাকি যেটা বলছিস। You can get one thing to orbit another. একটা মিনিট, হ্যাঁ আমি একটু পজ করলাম। না আমার ব্যাপারটা তো বুঝছস তুই। Seam, you can't buy micro this big. You get it in rolls, and you have to sew it together. I've been told to use stretchy thread to sew it together. And so next time I do it, I'll do that because it pulls. এই যে ভিডিওটা জুম করতে গেলে সাউন্ডটা চলে যায়। Leaning against the table, I'll be underneath fixing holes from last year. One time my principal walked in, and I hear somebody in the room. And প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানে ভিডিওটা, এই যে এটা হলো মিটের সমস্যা, যখন আমি জুম করতেছি না সাউন্ডটা চলে যেতেছে। There is lost in sound energy if you zoom it or increase the distance like that. আচ্ছা, সো এই কারণে আসলে আমি জুম করেই করতে পারবো না, কারণ জুম করলে সাউন্ডটাও পাবা না, ইও করতে পারতেছো না আসলে কি হইতেছে এখানে, বুঝতে পারছো? আসলে জুম করে হবে না এটা। আসলে আমি আরেকটা ফ্র্যাঙ্কলি একটা জিনিস বলি, সেটা হলো বন্ধু, আমি ব্লু মানে যে ওয়েব মানে যে ফ্যাব্রিক ওটা খুব পারফেক্টলি দেখতে পাচ্ছি একটা সার্কেলের মতো, বাট যে পার্টিকেল গুলো 100% ক্লিয়ারলি মানে অবজার্ভই করতে পারতেছি না জেনুইনলি। আমি বুঝতেছি দেয়ার ইজ সামথিং, বাট অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান জাস্ট ক্লিয়ারলি ভিজুয়ালাইজ। অবজার্ভ করতে সমস্যা, তাই তো? লেটস সি ইফ আই ক্যান ডু অ্যাকচুয়ালি do you understand my point? আচ্ছা, is it zoomed enough? Tell me that. Zoom actually main thing I'm just talking about the particular visualization of a particle whatever there is in the blue. আচ্ছা, now can you see এটা বলো আমারে।
Yeah, and yeah, I এর can থেকে see. বেশি I can জুম see. করা পসিবল হবে না। Yeah, being up in the middle of I something can that's see really possible. some And if he's actually. looking around for me and he kind of knows somebody's in the room, he's, oh, there you are. He goes, what are you doing there? And I go, I'm repairing a rip in the fabric of space-time. What do you think I'm doing? How often do you get to say that? Another thing, you've probably seen classic ones of these, ম্যাথ right? আরো The বাড়াবে। Discovery Center, Children's Discovery Museum in San Jose has one, the Exploratorium has one. Sometimes they have them in shopping malls, you can put money in it. But one thing you can't do with those is put two masses in. আচ্ছা, এবার কি হয় দেখো, এবার অ্যাড আসবে। My job is The moon, when we first started, we sent our spaceships on what are called free return trajectories. So they would go to the moon, this is target down, and they would come back in like a figure eight. And so that lets you show. Sushi, there are two particles, right? হুম, Oh, now I can. That means I can see. এখন There, দেখো you দুইটা have seen that পার্টিকেলের, there's a space. this is basically the concept of space time. So I am stopping the sharing, okay? Gravitational force constant actually to verify, right? Which is like as you just to verify if it's proportional to m into m by and inversely proportional to r square. That's just you investigate, right? Yes, That's you need that to is show. it. আচ্ছা আজিজ, I need to ask you something first. তুমি কি এগুলা করো নাই, ক্লাসগুলো করো নাই? কিসের কাজ? ক্লাস স্যার যখন ক্লাস করাইছে ক্লাসগুলো কি করো নাই? হ্যাঁ, obviously. ক্লাস করলে তো এই ভিডিওতে প্রবলেম হওয়ার কথা না, কারণ এই ভিডিও দিয়ে তো স্যার নিজে গ্র্যাভিটি বুঝায়, এই ভিডিও তো স্যার নিজে ক্লাসে দেখায়, আমি তাহলে বলি তো না এই ভিডিও problem, তোমার আগে কিন্তু দেখার কথা। না, I'm not saying this. I'm just telling that মানে ফিগার মানে এক্স্যাক্টলি ফিগারটা তো আমি তো মানে ক্লিয়ারলি ভিজিবল ছিল না। ইট সিমস লাইক দ্যাট ওয়াজ নট সিমস টু বি না না, তাহলে এই visible. ভিডিওটা তুমি আগে দেখো নাই? স্যার যখন ক্লাসে দেখাইছে তখন দেখো নাই? হ্যাঁ, আসলে স্পষ্ট খেয়াল নাই কারণ এটা তো অনেক আগে অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে তো। এই দেখো, এই যে এইটারে ভিজুয়ালাইজ করো তাইলে হয়ে যাবে। এই যে আমার I'm not ফ্যাব্রিক, telling you that meanwhile I am facing a আচ্ছা problem. আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমার ফ্যাব্রিক, এই যে আমার ফ্যাব্রিক, ঠিক আছে? এই যে এইটা হচ্ছে আমার ম্যাচটা, আর এই হচ্ছে আমার স্মলার ম্যাসেজ। এখন স্মলার ম্যাস আমি এখান থেকে যখন ছাড়বো এরকম, ও ফার্স্টে স্ট্রেইটই যাবে, কিন্তু যেহেতু এটার কারণে একটা কার্ভেচার হইছে না, কার্ভেচারের কারণে যে এই রাউন্ড শেপ, এই কার্ভেচারটারে আমরা গ্র্যাভিটি বলি। ওই ফিল্ডের জন্য there is a field. Gravitational field is basically the curvature in the space-time fabric. Region. What? There is the region of Gravity, the gravity of a planet or the gravitational field is basically due to the curvature in the space-time fabric. Let's see if I can find one more curvature. video. মানে that means if there is curvature we can understand that within the region there is obviously the effect of This is the object, this is the bending, right? object Right. or yeah. And here is a smaller object. আচ্ছা This bending is causing the smaller object to be attracted to the larger object. That is what we call the gravitational field. বা the area of the bending, মানে যত দূর এই বেন্ডিংটা এফেক্ট করে, that is called the area of field or the মানে ওই এরিয়াটারে বলে ফিল্ড, ঠিক আছে? কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু ফিল্ড না, আমার এই বেন্ডিংটা যত দূর এক্সিস্ট করে, আমার এই বেন্ডিংটা ধরে নাও এই এরিয়াটা এফেক্ট করতেছে, সো এই পার্টটার মধ্যে হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, এর বাইরে কিন্তু নাই। হ্যাঁ, এটাই তো ফিল্ড হইলে তো এর বাইরে তো হবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। দ্যাটস দ্য থিং, এইটাই কথা। এই যে এই কার্ভেচারটার দিকে তোমার স্মলার অবজেক্টের লার্জার অবজেক্ট অ্যাট্রাক্ট করবে। এখন আমি একটা জিনিস বলি, যদি দুইটা সেম ম্যাসের অবজেক্ট হয় তাহলে হবে এইরকম, একজন আর একজনের তো অ্যাট্রাক্ট করবে না, কারণ দুজনের নিজের একটা কার্ভেচার আছে। এই কারণে আর তার মার্স একজন আর একজনের সাথে কোলাইড করতেছে না, পুল করতেছে না, রাইট? অথবা এইটার কারণে আর তার মুন কোলাইড করতেছে না, টু বি অনেস্ট। আর তার মার্স বললে ভুল হবে, কারণ আর তার মার্সের জিনিসটা আলাদা। আর পুরো আলাদা। আর তার মার্স একটা প্ল্যানেট, মুন তো আর একটা তার প্ল্যানেট। মার্সের
প্রবলেম হচ্ছে কি, আর্থ হ্যাজ আ স্পেসিফিক স্পিড, মার্স হ্যাজ আ স্পেসিফিক স্পিড। ওই স্পিডে ওরা সামনের দিকে যাচ্ছে। আর্থের একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, মার্সের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কিন্তু ডিফারেন্ট, যার কারণে ওরা দূরে দূরে। ঠিক আছে, কিন্তু এটা হলো বললাম আর্থ আর মুনের জন্য, বা ধর তোর আর তোর মোবাইলের জন্য। এটা তুই, এটা তোর মোবাইল, তোমরা এতটুক, তোমাদের ইয়েটা এতই ক্লোজ যে তোমার ম্যাস ওরে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য এনাফ না। বুঝা গেছে? হ্যাঁ, মানে আমার ম্যাচটা মানে ওকে মানে পুল করতে এনাফ না, কিসের জন্য? বিকজ তোমার ম্যাথ ছোট। তোমার ম্যাথ যদি আমি 100 টাইমস অ্যাম্পলিফাই করি, তাহলে তুমি দেখবা তোমার ফোন ওই যে ম্যাগনেটের মতো ছিটে তোমার কাছে চলে আসবে। হুম, বুঝা গেছে? এখান থেকে বোঝা যায় কি আমার ম্যাচ বেশি না ফোনের চাইতে? বেশি, কিন্তু এত বেশি না যে তুমি ওরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারবা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। বুঝা গেছে? হুম হুম। আজকের ক্লাস এইখানে শেষ করব আমি।